56 to approximately 104 deaths per 100,000 live births. This is not a statistic. It's mothers who returned home alive. Children growing up with their mothers, families staying together. Africa is watching you, Tanzania. We are going to ask you next year, where have you moved from 104? As you know, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan was chosen to be the champion of maternal health in Africa. The guest of honor, I just want to remind everyone here, pregnancy has never been a disease. It's a normal physiological change which the mothers go through. So there's no reason why should anybody die. So coming to what brought us here today, Your Excellency, I would like you to pay attention to the slides which I'm going to show, but non-communicable diseases is no longer a future threat in our continent. They are the present reality. Today, NCDs, you can look on the slides. 37% of the death in Africa is from non-communicable diseases. And what shocks most, just in 2000, it was 24%. As you sit here, nearly 1 in 4 of adults live with hypertension. Sasa we mhesabu tu mtu aliyekuwa karibu na wewe, 1, 2, 3, 4, one of you has high blood pressure, whether you know it, whether you're on treatment. 1 in 20 lives with diabetes. So you can imagine in this hall here how many diabetics we have, some of it still silent. And 1 in 7 Africans will develop cancer before the age of 75. These deaths rarely make headlines, like Ebola, like Marburg, but they happen every single day. It's a slow motion pandemic. I remember a young mother who traveled for days seeking care at JKCI with a heart disease. She arrived too late. I still ask myself, what if care had been available closer to home? That is why Pen Plus matters. And if you scan quickly the 3 original countries of East Africa, Your Excellency, your country, my country is leading on this, if 39%. Can you go back to the previous slide, please? Followed by Kenya, and then Uganda. Pen Plus is about building on a simple principle. Next slide, please. No child with type 1 diabetes, no young person with sickle cell diseases, and no mother with heart diseases should have to travel hundreds of kilometers for life-saving care. Today, Pen Plus operates in more than 20 countries and saves over 100,000 people. Rwanda has achieved the national coverage. Honorable Minister from Rwanda, Dr. Sabin, thank you. Malawi has trained hundreds of clinicians. Ghana is strengthening health financing. Tanzania is following the trend, and many others are scaling up.
Honorable guest of honor, these are not pilot projects. They are proof that children return to school, young people live longer, and mothers survive. This is equity in action. This progress has been possible because of strong partnership. I would like sincerely to acknowledge the Leon Harry Hamsley Charity Trust for its steadfast commitment to Pen Plus implementation across our region, to Roche for advancing women's cancer care, the World Diabetes Foundation for strengthening diabetes services, and the Wellcome Trust for advancing mental health across Africa. This partnership demonstrates what is possible when governments, communities, development partners, philanthropist organizations, private sector unite behind a common goal, ensuring that every African, regardless of where they live, has access to quality health care and the opportunity to live a healthy and productive life. Next slide, please. Excellencies, this is not only a health issue, it is an economic issue, a development issue, and a justice issue. When illness strikes working-age adults, families lose income, economies lose productivity, and nations lose potentials. As they say in Kiswahili, afya ni utajiri. Health is wealth. If you look on your slide, the continent every year is losing $1 trillion in productivity and access to NCDs. Yet, we spend less than 30 billion each year, and less than half comes from the domestic budget. Now, you can look at the economic. How do you spend less than 30 billion while you are losing $1 trillion? Look on the brighter side. Just by investing $1, the return is $7. So by 2030, for every US dollars we are going to invest on prevention, on primary health care, honorable guest of honor, I think it's wise to spend on health. Health has never been a cost. It's an investment which the countries will see the benefit. Next slide, please. We know what works, and I will wind up with this. First, priorities require actions. You can have a lot of priorities. Your Excellencies, 7 days from today, I'm going to be 1 year in this job. What I've realized, Africa does not have a problem of diagnosing what problems we have. Our challenge is on implementation. So, second, first, make NCDs a national development priority. Second, use physical policies that save lives, including taxes on tobacco, alcohol, and all the sugary products, cakes, juices, sodas, etc. Third, expand financial protection so illness does not mean poverty. And fourth, scale up Pen and Pen Plus nationwide. And fifth, protect children by creating a healthier environment. These are not costs. These are investments. Excellencies, a week ago, I visited refugee camp on Chad-Sudan border. It's a town called Adre. Over 1 million people are there. The temperature that day was 45 degrees centigrade. One truth was very clear to me.
peace is the best medicine. Without peace, health system cannot function. Without peace, development cannot flourish. Let us therefore build a strong health system. Let us accelerate Pain Plus. Let us invest on health and in peace. Because illness should never determine destiny, because every African life has an equal value and dignity. And when history is written, let it be said Dar es Salaam leaders chose action over delay, courage over complacency, and hope over despair. Umoja ni nguvu, unity is strength. WHO is here to stand with you. Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much. Mama Lishe mmetisha sana. Naomba tumpigie tena makofi Professor Janabi. Thank you so much, Professor Janabi, for your candid remarks. Guest of honor, may I request that we watch now the Pen Plus documentary, to be followed by the remarks from Mr. James Reid, Helmsley Charitable Trust, who is representing our sponsors this morning. The documentary. Naam, ni wakati ambapo inazungumzwa mikakati tofauti, lakini zaidi kiangazia namna ambavyo bara la Afrika linasimama imara kwa ajili ya kuweza kupambana na magonjwa haya makubwa ambayo sio ya kuambukiza. Awali hapa amesikika mkurugenzi mkuu wa WHO kwa kanda ya Afrika. Kwanza tupate kuona makala hiyo. Access to healthcare is being transformed from communities and primary healthcare facilities to district hospitals and specialized centers. More people are now able to access essential health services closer to where they live. Under the leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, significant investments have been made in health infrastructure, expansion of health workforce, deployment of community health workers, and increased access to medicines, medical equipment, and diagnostic services. In response to the growing burden of non-communicable diseases, efforts have also been strengthened to promote prevention, early detection, and timely treatment through initiatives such as the National Know Your Numbers campaign and community-based health services. At the same time, national specialized institutions continue to bring expert healthcare services closer to communities through outreach programs that provide screening, treatment, and specialist consultation across the country, reaching thousands of people in need. These investments and innovations are helping to build a stronger, more resilient health system while expanding access to care for people living with non-communicable diseases. With this broader effort, Pen Plus has emerged as one of Tanzania's most significant achievements in bringing specialized care closer to the people. Pen Plus is the specialized strategy designed to decentralize the management of non-communicable diseases, requiring continuous and specialized care from referral hospitals to district-level hospitals. These services address conditions such as diabetes, sickle cell disease, hypertension, cancer, asthma, heart disease, stroke, kidney disease, and other chronic non-communicable diseases that require close and long-term follow-up. Through Pen Plus,
more people are now able to access quality healthcare services closer to their homes. Through Pen Plus, district hospitals are increasingly able to provide specialized services for non-communicable diseases closer to the communities they serve. Doctors, nurses, and other healthcare professionals have received training and mentorship to improve their ability to diagnose, treat, and follow up patients with complex health conditions. For the first time, some services that were previously available only at referral hospitals are now accessible at district hospitals. These improvements have increased access to quality healthcare, reduced unnecessary referrals, and strengthened the capacity of health system to serve communities closer to where they live. Baada ya mradi wa Pen Plus huwa kuna kliniki za kila mwezi ambapo madaktari bingwa wanakuja, tunajiunga pamoja na sisi, tunaendelea kuona wagonjwa wetu. Kwa matibabu ya kibingwa yanapatikana katika daraja hili la hospitali ya wilaya. Kabla ya mradi haikuwepo hicho kitu. Kwa watu wanaona kwa matibabu ya kibingwa lakini wakiwa katika hospitali yetu ya wilaya. Mradi wa Pen Plus umeweza kuongeza nguvu kwa magonjwa ambayo yasiambukiza, hasa katika magonjwa ya sikoseli, ambayo ni selimundu, magonjwa ya moyo, pamoja na magonjwa ya kisukari cha aina ya kwanza na ya pili. Kupitia muda ambao tunaendesha kliniki ambao tunaendesha kwa mwisho wa mwezi siku 5, kwa mgonjwa anapata nafasi kuweza kupata huduma, na pia imetusaidia na sisi wauguzi pia kwa hapa maelekezo ya kutosha kwa mgonjwa, kwa tunapata wasaa mrefu wa kuweza kukaa na mgonjwa na kumwelekeza akiwa katika makundi na mtu mmoja mmoja, ili kuweza kurahisisha namna kuweza kuishi na aina ya ugonjwa ambao alikuwa nao. The greatest success of Pen Plus cannot be measured in numbers alone. Probably the weirdest part about running Chamberlain Coffee is that, one second, it's so easy with Shopify because Shopify connects the website and the coffee shop all in one place so that I can manage everything while I'm on the go. I can update product descriptions, checking and seeing what products are selling the best. And that sound, when somebody buys something. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa radhi. Kutoka ndani ya kina cha katika moyo wa Tanzania, East African Spirit Company Limited inasimama kama alama ya ubora, ubunifu na ladha inayopendwa na watu wengi. Tunakuongoza katika ulimwengu wa vinywaji vya hali ya juu. Kinywaji ambacho hakikupendezi tu kwa ladha, bali kinakupa hadhi ya umakini na dhamira ya kweli. Hii ni safari ya ladha, safari ya East African Spirit ambayo kwa kila tone inaweka kiapo cha kutoa ubora zaidi kwa taifa na ulimwengu. Karibu kwenye ulimwengu wetu, ulimwengu wa ubora wa kipekee, ladha za kipekee. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza
tulianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock 2019. Tukaanzisha line yetu ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Kwa miaka mingi, East African Spirit imekuwa mwangaza unaoangaza kwa mbinu na ladha za kisasa. Safari hii imechukua fursa za ndani na kuzalisha bidhaa zenye ubora wa kimataifa zinazopendwa na kuheshimika kote. East African Spirits Company Limited imekuwa na michango mikubwa katika jamii na serikali yetu kwa ujumla. Tunaamini kwamba maendeleo ya kampuni yetu lazima yaende sambamba na maendeleo ya jamii yetu na nchi yetu kwa ujumla. Hivyo michango yetu katika jamii ni kutoa ajira kwa wafanyakazi, kutumia malighafi za ndani ya nchi ambazo zinasaidia kunyanyua kipato cha nchi, na pia kama walipa kodi wakubwa ndani ya Tanzania, tuna mchango mkubwa wa kodi tunazotoa ambazo zinafanikisha malengo ya nchi na serikali kwa ujumla. Tuna magari ya fire ambao tunatoa huduma za fire za zimamoto kwa majanga au ajali za moto zinazotokea ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, na pia tumejishughulisha na kampeni na shughuli mbalimbali zinazolenga kuboresha afya kwa ujumla ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Katika kila chupa ya bia tunayozalisha kuna historia, uangalifu na ubora. Goldberg Malt Lager, Hanson Light Lager, Hanson Dry na Basembi Extra Lager ni zaidi ya bia, ni bidhaa zinazokuleta karibu na urithi wa Tanzania na ladha yenye hadhi. Na ladha hii inatokana na mambo kadhaa ambayo ni aina malighafi ambayo tunatumia, pili aina ya teknolojia, na tatu jinsi nilivyosema wafanyakazi wetu waliobobea katika fani ya utengenezaji wa bia. Tukianza kwa upande wa malighafi, ukisoma lebo ya bidhaa zetu utaona kuna malighafi nyingine, kwa mfano mchele ambao sisi tunaotumia ambazo kwenye bidhaa za kampuni nyingine hutaikuta. Cha pili, kwa upande wa teknolojia, tuna teknolojia ya kisasa kabisa, kwa mfano katika uchujaji wa bia ambayo ni cross flow filtration, ambayo katika ukanda huu wa Afrika utapata kampuni nyingine ambayo ina. Upande wa wafanyakazi, tuna wafanyakazi wabobevu, mimi nikiwa ni mmoja wapo, ambao tunawezesha kupata kinywaji ambacho ni chema na kimejizolea umaarufu. Bidhaa ambazo hazina hangover, naongelea upande wa bia zetu. Pili, zinakuwa zina uwezo wa kutokumpa mtu kitambi. Na watu wengine kwenye maongezi wanasema kwamba ukinywa bia utaota kitambi, lakini sisi tumetengeneza bia ambazo zina wanga kiasi kilicho kidogo, kiasi ambacho hazizidi kilokalori 130 kwa kila mililita moja ya bia. Hii ndio siri pekee ambayo inafanya bia zetu kuwa miongoni mwa bia ambazo ni bora kabisa katika ukanda huu wa Afrika. Viwango vya ubora ambavyo tunavizingatia katika kutengeneza bia zetu pendwa ni viwango vile vya
TBS, yani Tanzania Bureau of Standards, na kuna viwango vya kimataifa, kwa mfano vile ambavyo vinazingatiwa katika uchaguzi monde selection. Viwango vingine vinakuwa ni viwango vya ndani ambavyo sisi kama kampuni tumejiwekea, ikiwa ni nyongeza ya vile viwango vya Tanzania Bureau of Standards. Ubora wetu ni msingi wa kila hatua tunayochukua. Tumejipanga kudumisha ubora na kufuata viwango vya kimataifa ili kuhakikisha bidhaa zetu ni salama na zinafurahisha wateja wetu. Kwa wale wanaopenda pombe kali, East African Spirit inajitolea kwa moyo kutoa bidhaa zinazofikia hadhi ya kimataifa. Hanson Choice Blend na Diamond Lock-in ni bidhaa zinazoleta ladha safi na bora kwa kila tone. Hanson's Choice hii ni brandi ambayo imetengenezwa katika viwango vya kimataifa na imetengenezwa kwa ladha halisi ya Kitanzania. Hanson's Choice inapatikana katika ujazo mdogo wa mils 200 katika ujazo huu mdogo, na pia inapatikana katika ujazo wa mils 750 ambao ndio huu unaonekana hapa. Pia bidhaa zetu ladha yake ni nzuri, hazina mninginio, hazina harufu mbaya kwa mtumiaji baada ya kutumia. Kwa hiyo tunajaribu kudhibiti ule ubora wa kimataifa, na ndio maana bidhaa zetu popote tutakapoenda lazima mtumiaji ataikubali. Na pia kitu kingine, bei zetu ni rafiki kwa mtumiaji, sio bei za kumuumiza mtumiaji. Kwa ni bei ambayo Tanzania wa hali yoyote anaweza lazima kupata kitu kizuri kwa bei na ambayo haimuumizi. Karibu kwenye dunia ya ladha safi, ubora wa hali ya juu, huduma iliyo bora. East African Spirit tunakuleta karibu na ladha ya kweli, ladha ya Kitanzania yenye ubora wa kimataifa. Kwa vinywaji safi na ladha bora, chagua East African Spirit kwa uzuri na ladha halisi.